Ini definisi yang pertama. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Bintang Prabuana, Desina, dan Farihah. Why this is group 11? Is it not group 4? Kita tuh grup 11 tapi urutan keempat sih pemain maksudnya. Oh, begitu. Yes. Oke. Okay. Who's the moderator for today? Nadia, Ibu. Madia. Oke. Izin mulai, Ibu. Suara Madia kurang terdengar. Udah jelas belum, Ibu? Ya, sudah lumayan. Izin mulai, Ibu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ma'am Pinta, and good morning, everyone. May I have your attention? The presentation is about to begin. My name is Madia Latifa, and I'll be moderating today's presentation. The topic of the presentation today is equation of algebra, especially equality and inequality. The presenters are Bintang, Denisa, and Farihah. Each presenter today will have a total of 60 minutes for their presentation. If you have any question, you can ask in the discussion session. Moving along to our session, please welcome Bintang. Equality. Next. The topic of equality, meaning of equality, properties of equality, for example of equality. Next. Meaning of equality. In mathematics, equality is a relationship between two quantities or more generally two mathematical expressions. Nothing that the quantities have the same value or that the expressions represent the same mathematical object. The equality A and B is written A and B. The symbol is followed equal sign. Two objects that are not equal outside to be distinct. Next. Properties of equality. The properties of equality describe the relation between the two sides of an equation and state that the two sides remain equal even after applying the same arithmetic operation on each side. These properties are applicable to numbers that can be arbitrary numbers in the rational realm of complex number systems. Next. Properties of equality. There are mainly 8 properties of equality. Among others are reflexive property of equality. As per the reflexive
recursive property of equality A equality A. For example, 5 equality 5 as the value of the number is equal to it. This is symmetric property of equality. As per the symmetric property of equality, if A equality B, then B equality A as well. The transitive property of equality. The transitive property of equality states that if A equality B and B equality C, we can say A equality C as well. How to format and algebraic equations. Next, properties of equality. What addition property of equality. As per the addition property of equality, when we add the same number to both sides of an equation, then the two sides remain equal. This can be written as if A equality B, then A plus C equality B plus C. With subtraction property of equality. The subtraction property of equality states that if A equality B, then A minus C equality B, then A minus C equality B minus C as well. That is when we subtract the same number from both sides of an equation. Then the two sides remain equal. Sixth, multiplication property of equality. If A equality B, we can say that A subtraction C equality B subtraction C as well. So the property implies when both sides of an equation are multiplied by the same number, the two sides stay equal. Next, properties of equality. Seventh, division property of equality. If A equality B and C is not equal to 0, we can write A subtraction C equality B subtraction C as well. So, as per the division property of equality, when we divide both sides of an equation by the same number, the value of both sides remains the same. 8. Substitution property of equality. When A equality B, then the value of B can be substituted for A any expression or equation containing the letter number. Next, Bintang, problem. sorry to interrupt you, but we can hear you, Bintang. May you say louder, please? Yes, thank you, Zidane. Yes, Me too. solve problem equality of one variable. Problem solve x minus 6 equality 8. This equation means that if you begin with some unknown number x and subtract 6, you will end up with 8. You are trying to figure out the value of the variable x. Then you
using the addition property of equality F6 to both sides of the equation to isolate the variable. You choose to F6. F6 is being subtracted from the variable x x so equation 8 plus 6 equation 14. The answer is x equation 14. Next, Okay, next, the topic that we will present are the first one, meaning of inequality. The second one, rules of inequality. The third one, how to solve inequality. And the fourth one, graph of inequality. Next. Meaning of inequality. Inequalities are the mathematical expressions in which both sides are not equal. Equality, unlike in equations, we compare two values. It means that the expression on the left-hand side should be greater than or less than the expression on the right-hand side, or vice versa. Next. And this is the 5 symbols that are used to represent the linear inequalities are listed below. The first one, not equal, and less than, greater than, less than, or equal to, greater than, or equal to. Next. And there is a rule of inequalities. The first one, inequality transitive. When inequalities are linked up, you can jump over the middle inequality. For the example, if P less than Q and Q less than D, then P less than D. Another example, if P greater than Q and Q greater than D, then P greater than D. The second rule is swapping of numbers P and Q results in, for example, if P greater than Q, then Q less than P, because we're swapping it. And second example, if P less than Q, and then Q greater than P. Next. Inequality rule 3, the addition. The addition property of inequality says that adding the same number to each side of the inequality produces an equivalent inequality. If x greater than y, then x plus z is greater than y plus z. And if x less than y, then x plus z is less than y plus z. The inequality rule number 4, the subtraction. Like the addition, but this is the subtraction. The subtraction property of inequality tells us that subtracting the same number from both sides of an equality gives an equivalent inequality. For the example, if x greater than y, then x minus z is greater than y minus z. If x less than y, then x minus z less than y minus z. Next. Inequalities, rule number 5, the multiplication. Multiplication on both sides of an inequality with a positive number produces an equivalent inequality. For the example, if x greater than y,
then x multiplied by z is greater than y multiplied by z. The second example is if x less than y, then x multiplied by z less than y multiplied by z. Multiplication in each side of an equality with a negative number, on the other hand, does not produce an equivalent inequality unless we also reverse the direction of the inequality symbol. For example, if x greater than y and z less than 0, then x multiplied by z less than y multiplied by z. If x less than y and z greater than 0, then x multiply z greater than y multiply z. Next. Inequalities rule number 6, the division. The division of both sides or inequality with a positive number produces an equivalent inequality. Like this is like the multiplication. For the example, if x greater than y and z greater than 0, then x divided by z greater than y divided by z. If x less than y and z less than 0, then x divided by z less than y divided by z. And division on both sides of an inequality with a negative number produces an equivalent inequality if the inequality symbol is reversed. If x greater than y and z less than 0, then x divided by z less than y divided by z. If x less than y and z greater than 0, then x divided by z greater than y divided by z. Next. Inequality rules number 7. Putting minuses in front of t will change the direction of the equality. For example, if t less than q, then minus q then minus t. T greater than q, then minus q less than q. It's the same as multiplying by negative 1 and changes the direction. Inequality is rule number 8. A square of a number is always greater than or equal to 0. For example, 4 multiplied by 2 is 60. And negative 4 multiplied by 2 or square to the power of 2. The 16 and minus 1 to the power of 2 is 6. So the 0 to the power of 2 is 0. Next. The rules of inequalities are summarized. This is the summarized of the rules that I said before. Next. Okay, the next is how to solve inequality. Okay, there is some type of inequality, but in here we presented just linear inequality and quadratic inequality that we usually use in a math. First is linear. Okay, this is a linear inequality, one variable.
If the linear inequality contains only one variable, then it is called linear inequality in one variable. So here we need to find the value of the unknown variable. Okay, this is a general form of linear inequality one variable. You can see in this picture, there is a 4 type. In here, A is A as a coefficient, X as variable, B and C as a constant. Because this is this example, the sign plus can be replaced with a minus sign. Okay, this is example from one variable. There is 7x plus 3 less than 5x plus 9. 5x you can move to another side, and 3 you can move to right side, or you can say the inequality subtract by minus 5x and minus 3. So we get to x less than 6. Both sides we divide by 2. 2x divided by 2 less than 6 divides by 2. And the result is x less than 3. Okay, next is a linear inequality two variable. If the linear inequality contains two variables, then it is called linear inequality in two variables. Usually in the inequality of two variables, x to find the point of intersection and the solution area with a coordinate graph or interval 2. Okay, this is a general form of linear inequality two variables. A and B as a coefficient. Because this is two variable, there is two variable x and y as variable, and c as a content as a contents, and there is 4 inequality sign. Okay, this is example. Find the point of intersection of the following inequalities. Point of intersection is titik potong. There is 2x plus 3y less than or equal 12. First, we can turn the inequality into an equality. So become 2x plus 3y equals 12. Then determine the point of intersection of each x and y. To make it easier, we can substitute point 0.0. Okay, first we want to search the x. So we must substitute y equals 0. Because y equals 0, so we must substitute 0 in y. And we get 2x equals 12 divided by 2 both sides, and the result is x equals 6. So the point of intersection on the x-axis is 6.0. Okay, next is the point of intersection on the y-axis. Because we want to search the y, so we must substitute x equals 0. And we get 3y equals 12 divided by 3, and the result is y equals 4. The point of intersection on the y-axis is 0.4. So the point of intersection of the inequality is 6.0 and 0.4. And this is quadratic inequality. A quadratic inequality is the inequality that has the highest variable raised to be the power of 2. In determining the area of a set of solutions to a quadratic inequality, we need a graph. Okay, this is a general form of quadratic inequality. Because this is a quadratic, so there is a quadrat x to the power of 2, a and b as a coefficient, x as a variable, c as a contents. Okay, this is an example of quadratic inequality. There is x to the power of 2 minus x minus 6 less than or equal 0. First, we must find the factors. So the factors from x to the power of 2 minus x minus 6, we found x minus 3 times x plus 2. From this, we must make two equality. So became x1 minus 3 equals 0 and x2 plus
2 equals 0. So -3 and -2 move to another side, move to the right side to become x1 equals 3 and x2 equals -2. Okay, from the example before, on this material, we will learn about how to make a graph of inequality. While graphing the linear inequality, first solve for the variable, then find the solution set, which will help to graph the given inequality. Okay, for the example 1, before we get the answer is x less than 3. Because this is 3, so we must start with 3, and because the sign is less than or smaller than, the arrow points to the left until infinite negative. So this is a graph or interval from x less than 3. Okay, this is example of two variable inequality. We get the point of intersection are 6.0 and 0.4. To determine the solution area from inequality, we can do it with a point test, titik uji. For example, we choose an arbitrary point, or to make it easier, we can choose 0.0. So if we substitute 0.0 to this inequality, we get the result is 0 less than or equal 12. From the result above, 0 is right, less than 12. So we can conclude that 0.0 is in the 2x plus 3y less than or equal 12 area. Then what we will shape is the area under the line. Because 0 is right, because the result we got the true, so we must shape the area in contains 0.0. Area under the line, that is the green area. Okay, and this is quadratic inequality. Before we got x equals 3 and x equals -2. To determine the solution area for this problem, we can substitute x equals 0. And it turns out that the result is true. So if we substitute x equals 0, we get the result is right. -6 is less than or equal 0. Okay, because before we get the -6, so area with a 0 is a negative, and area beside 0 is plus, like this picture. And then because the sign of inequality is smaller than or smaller, the value that satisfies the inequality is the one that produces a negative value. So we got the area solution is -2 less than or equal x less than or equals 3. Okay, now the presentation is finished. Before the quiz session, it's better back to the moderator to ask. Okay. Before going into the quiz session, to Ma'am Pinta, is there anything you want to ask or add for a fourth group presentation? To me or to your friends first? Is there any question? Okay, for everyone, is there anything you want to ask or add for a fourth group presentation? If you have questions for this group, please raise your hand
Then identify yourself. Okay. There is no question from from group 4 friends. Okay. Now it's time to me. Okay, grup. Ibu menyebutnya grup 4 atau grup 11 jadi bingung nih. Kalau grup 4, Ibu kelompok 4 aja dulu ya. Grup 4, can you back to in front of your presentation? There is another inconsistent in your presentation. First, when you tell about equality, when you tell about equality, you tell about symmetric reflexive. Ya, Anda bicara tentang apa di sini? It's equal, so there is a reflexive, symmetric, and transitive. Okay, but there is not equation for the like in equality. There is a linear equality, a quadratic equality, but there is no linear equation and quadratic equation. Okay, group 4. Can you? Maaf, ma'am, putus-putus. But use that in equality. Oke, Ibu sudah kembali nih. Maaf, tadi di kampus mungkin karena beramai-ramai ya, jadinya seperti ini. Oke, suara Ibu masih terdengar? Tolong Ibu direspon. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, jadi kelompok 4. Nah, jadi kelompoknya Bintang dan kawan-kawan. Ini kenapa Anda di bagian di bagian kesamaan justru Anda tidak memperlihatkan tentang persamaan linier, persamaan kuadrat. Anda tidak bicara di sini. Anda bicaranya sudah di belakang. Mana itu koefisien, mana itu variabel, mana itu konstanta. Kenapa terbolak-balik begini? Biasanya justru di bagian equation atau equality ini didahulukan linear, kuadratik, mungkin yang triple juga bisa. Ya, Ibu tidak temukan itu. Ya, tidak.
Iya, Ma'am. Oke, nanti tolong diperbaiki, tambahkan di bagian depan. Di bagian cuma hanya solve problem equality of one variable. Hanya satu variabel saja di halaman 10. X min 6 sama dengan 8. But you didn't give us about the quadratic variable, how to solve that. And then what the meaning of x minus 6 equal 8 in page 10. X is a variable, 6 is a constanta, 8 is a constanta. Yeah. And how to solve this? You use an additional properties. You use in both side, tapi hanya satu. Terus sesudah itu langsung pindah ke, Anda lebih banyak bicara tentang apa itu tadi, refleksi simetri, kemudian additional properties. Jika ditambahkan di keduanya dengan bilangan yang sama, dikurangkan dengan yang sama, it's still equal. And then for the multiplication, so about division and then substitution properties. Yeah, but in equality, you more complete that equality. Anda lebih lengkap di inequality-nya. But please go to the page 15. Start from the page 15. Okay. In here about transitive, when we use the notation is less than, the operator is a less than, so that's less than for all. P less than Q, Q less than D, and then P less than D. And then the inequality rule 2 is like that. Next. Okay. And then inequality subtraction is like that. Yang kurang tepat nomor 5 coba. Next. Yeah. Yes, number 5. Inequality rule 5. When the multiplication, the both side is multiplication by the positive number, so the produce are still equivalent. Inequality. Ya, jadi tandanya tetap lebih besar, kurang dari. But next, not next, but the right side, multiplication in each side of an inequality with a negative number. So what is a negative number? Here, contoh Anda di sini. If X greater than Y and Z is less than 0, then XZ less than YZ. Is it right or not? Oke, kelompok Anda benar ini atau teman-teman yang lain? Yang tulisan di atas itu benar tidak? Jika X lebih dari Y dan Z kurang dari 0, berarti negatif kan? Maka X kali Z itu kurang dari Y kali Z. Itu benar? Tandanya berubah? Tolong Ibu direspon kelompok. Tadi siapa? Farika, Denisa, dan Bintang. Yes, Ma'am. Benar, oke. Sekarang yang bawahnya. Apa yang dimaksud dengan yang kedua? Jika X kurang dari Y dan Z lebih dari 0, maka X kali Z lebih dari Y kali Z. Kenapa begitu? X kurang dari Y itu kan bisa 2 kurang dari 3. Z itu lebih dari 0, bisa bilangan 7 misalnya. 2 kurang dari 3, kemudian Z-nya 7. Apakah 2 kali 7 itu langsung lebih besar dari 3 kali 7? Tidak. Nah, kenapa ini begini? Apa yang salah di tulisan Anda?
Z-nya harus tandanya lebih tetap kurang dari kan? Iya, Ma'am. Ya. Negative number is a z less than 0. So for both of this statement, z is still less than 0. Oke, perbaiki ya. Oke, next. Kalau yang tadi di equality, perbaikinya banyak karena Anda harus tambahkan. Nah, yang ini begitu juga. Sama. Maaf, sebelumnya ke rule yang 5, tadi yang kirinya benar tidak ya? Nah, yang ini, nah, maaf, yang kiri, nih, yang kiri, Anda tidak tandakan Z-nya itu lebih dari 0. Anda tidak tiba-tiba Z-nya aja. Lihat tidak yang di kiri. Anda tidak kasih komentar Z-nya apa. Z-nya lebih dari 0 kan di sini. Kelompok 4. Ya, harusnya lebih dari 0, Ma'am. Ya, jadi ini untuk if Ibu bacanya gini ya, jika X lebih dari Y dan Z lebih dari 0, maka XZ lebih dari YZ. Jika X kurang dari Y dan Z lebih dari 0, maka X kurang dari 0. Nah, next, yang halaman berikutnya, atau rule 6. Nah, di rule 6 ini Anda salah, karena Anda akan katakan positive number. Positive number itu Z-nya kenapa yang bawah kurang dari 0? Lihat tidak? Typo, Ma'am. Ya, Z-nya harus lebih dari 0. Ini bukan typo. Anda kerjakan semua. Lihat yang sebelah kanannya. Z lebih kurang dari 0, Z lebih dari 0. Ini bukan typo. Anda ngerti atau tidak? Akan berubah tanda jika Z-nya kurang dari 0. Tapi di sini Z-nya berubah-ubah. Di sini juga Z-nya berubah-ubah. Padahal kan positive number itu bukan dilihat dari X dan Y-nya. Bukan dari hubungan X dengan Y, tapi Z-nya yang menjadi pengali atau jadi pembagi. Oke, jelas kelompok 4. Ya, jelas, Ma'am. Oke, next. Nah, ini tulisan P2 ini atau maksudnya P pangkat 2? A square of number is always greater than or equal to the 0. P pangkat 2 lebih dari sama dengan 0. Begitu maksudnya? Iya, Ma'am. Nah, sekarang ini 42 sama 16 ini gimana? 4 kali 2 kok 16? Min 4 kali 2 kok 16? Itu pangkat, Ma'am. Nah, tanda pangkatnya tidak ada atau bilangan 2-nya naik ke atas kan? Oke, perbaiki. Tidak bisa diterima. Jadi, tapi tulisannya Ibu tidak berkenankan tulisannya seperti ini, P dengan topi, kemudian 2. Walaupun kita semua ngerti bahwa itu adalah pangkat. Tetapi untuk tampilan di PowerPoint, Anda harus menggunakan benar-benar dia adalah superscript. Ya, pangkat 2-nya P, pangkat 2-nya di atas. Oke, perbaiki. Next. What's this? Oke, next. Ini sudah benar. Ya, how to solve inequality, linear inequality. Next. Ya, lanjut. Nah, di sini Anda baru bicara. What is a coefficient? What is a variable? And then what is a constant? So that's a sign. Ya. Nah, sebenarnya ini juga harus dibicarakan pada saat sedang bicara persamaan.
mana koefisien, mana variabel, mana konstan di dalam sebuah persamaan. AX plus B sama dengan C. Kemudian Anda juga bilang itu satu variabel AX plus BY plus C sama dengan D, itu dua persamaan. Kemudian bisa satu variabel tapi kuadratik, atau dua variabel kuadratik jadi lingkaran dan seterusnya. Ya, oke. Tapi kita tidak perlu sejauh itu. Yang penting Ibu bisa tahu bahwa Anda sebenarnya mengerti bahwa di dalam persama equation itu juga di dalam persamaan ya tetap ada linear segala macam. Jangan tidak berat sebelah dari sisi menampilkan equality dan inequality. Oke, next. Oke. Ini Anda maaf ke kiri tadi lagi dulu. Solve the inequality. Ini Anda pakai cara apa? Tiba-tiba di bawah 7 min 5x dan 9 min 3 itu cara apa ya? Sebenarnya kan kalau di peraturan persamaannya itu kan dikurang sama 5x di kedua sisi dan dikurang sama 3x di kedua sisi buat ngehilangin 3 sama 5-nya yang beda gitu ya, Mem. Tapi Betul. emang kita, kenapa, Mem? Ya terus lanjut. Ya, tapi karena kita biasanya kenalnya dipindah ruas, jadi ini cuma mempermudah aja gitu, Mem. Oke, Anda mau menerangkan atau mau kalau pindah ruas itu pernah terjadi apa tidak sebenarnya? Kejadian pindah ruas itu sebenarnya pernah terjadi atau tidak pindah ruas? Enggak sih. Tidak ada. Yang ada adalah justru menambahkan dengan kebalikannya. Untuk menghilangkan 5x di kanan, maka kita kurangkan 5x di kanan. Kalau mengurangkan 5x di kanan, maka yang ruas kiri harus dikurangkan juga. Nah, kapan ini terjadinya untuk tetap ruas kiri dan ruas kanan sama? Pada saat lagi belajar di equality-nya. Kalau di sini tinggal mengikuti. Karena tanda kurang dari kita tidak terlalu bisa tahu apakah dia tetap sama atau tidak. Tapi kalau itu tanda di tengahnya adalah sama dengan, kita jelas bahwa 7x tambah 3 sama dengan 5x ditambah 9. Maka jika ruas kiri dikurangi dengan, ruas kanan dikurangi dengan 5x, maka ruas kanan dengan kurangi 5x. Maka selesaikan menjadi 2x ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 9. Karena 5x kurang 5x sudah hilang. Kemudian di ruas kiri kita mau menghilangkan 3-nya. Maka ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan dikurangi 3. Maka ruas kiri tinggal 2x, ruas kanan 9 dikurangi 3, menjadi akhirnya 6. Nah, kemudian kalau 2x sama dengan 6, supaya ruas kiri menjadi x saja, maka ruas kiri dibagi 2, ruas kanan dibagi 2. Itu kalau pakai tanda sama dengan itu jelas sekali bahwa dia sama dengan. Tetapi kalau dia menggunakan tanda seperti ini, ya kita tahu bahwa dia kurang, tapi kurangnya seberapa? Karena x itu kurang dari 3, bisa 1, bisa 0, bisa min 1. Maka mengerjakan solve the quality atau the equation itu justru gunakannya pada saat di depan, pada saat belajar equality. Oke, mengerti kelompok ini? Jadi di bagian depan harus Anda jelaskan dulu bagaimana kesamaan itu. Ruas kiri dan ruas kanan tetap sama. Nanti pada saat ketidaksamaan, kita mengikuti aturan-aturan yang sudah kita gunakan di kesamaan. Oke, next. Dua variabel. Oke, lanjut. Ya. Nah, di sini dua variabel Anda pakai seperti ini, tapi juga C-nya bisa tetap ada di ruas kiri. AX plus BY plus C lebih dari D misalnya. Tetapi Anda kalau mau pakai ini silahkan. Nah, masih benar.
Oke. Apakah sekarang bisa terdengar? Agak putus-putus, ma'am. Halo kelas? Masih putus-putus, ma'am. Udah ke nah, atau tetap di sini dulu, lihat di bawahnya, Anda gunakan. Halo, apakah Ibu terdengar lagi? Iya, ma'am, terdengar. Aduh, Ibu agak bingung. Sebentar, Ibu testing dengan apakah sekarang sudah lebih jelas? Ya, ma'am. Oke, semoga enggak ini lagi. Ibu sudah tethering. Nah, di sini look for your presentation at this page. First, we can turn the inequality into an equality. To x plus 3y equal 12. Then determine the point of intersection of each x and y. To make it easier, we can use substitution at point 0, 0. Nah, di sini kan Anda mengatakan bahwa pertama kita gunakan untuk menyelesaikan ketidaksamaan ini kita gunakan persamaan. Nah, kapan Anda mengajarkan ke kita atau mempresentasikan tentang persamaan ini? Oke. Jadi jelaskan dulu tentang persamaan, baru ke pertidaksamaan. Oke, next. Next. Lihat, semua Anda jelaskan dengan persamaan. Tetapi tiba-tiba saja X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Padahal kalau Anda kerjakan not quadratic sebelum ini. Nah, di sini, padahal kalau ini Anda munculkan 2X plus 3Y sama dengan 12. Kemudian X plus 7Y sama dengan 4 misalnya. Anda kalau di persamaan, Anda bisa mengatakan kita bisa gunakan substitusi, kita bisa gunakan eliminasi untuk menghasilkan mana X, mana Y. Karena kalau pada saat persamaannya itu persamaan, maka kita punya tepat satu penyelesaian, misalnya seperti itu. Kalau di sini memang kita mesti seperti ini, karena apa? Karena dia sudah inequality, pastinya kita akan mengarsir daerah-daerahnya. Tetapi kalau kita gunakan persamaan, menjadi lain masalahnya. Kita belajar tentang eliminasi dan substitusi. Oke, tambahkan itu di bagian depan. Persamaan yang nanti ada eliminasi, substitusi, atau gabungan keduanya. Oke, next. Begitu juga pada saat di kuadratik.
Ada persamaan kuadrat satu variabel, persamaan kuadrat dua variabel. Oke, next. Next, please. Oke, di bagian sininya sudah tepat. Oke. Nah, di bawah tetap saja Anda memerlukan pertanda sama dengan kan? X sama dengan 3, X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan min 2. Oke, next. Lanjut. Nah, kalau yang di sini Anda mau menyelesaikan dengan cara apa? Ibu mau bertanya kelompok 4. Yang Anda arsir itu adalah penyelesaian apa? X kurang dari 3. Itu kan sebenarnya example-nya seperti yang tadi. Yang sudah ada, udah jawabannya X kurang dari 3. Hanya masalahnya daerah yang diarsir itu benar atau tidak? Iya, men. Soalnya kan kurang dari 3. Kurang dari 3. Oke, bukankah jawabannya hanya bulat-bulat angka 2, 1, 0, min 1, min 2, dan 3? Jawabannya itu bukan? Atau yang diarsir? Iya, 2, 1, 0 itu juga masuk. Jadi arsirannya itu maksudnya tuh angka-angka yang ikut gitu loh, men. Angka-angka yang ikut. Iya, Hati-hati kayak. kalau angka-angka yang ikut. Hmm. Jadi 2,5 masuk dong. Iya, kan kurang dari 3. 1,5 masuk. Ya, 2,5 masuk. Iya, Iya. iya, men. Min 1,5 masuk. Iya, Iya. iya. Tadi katanya hanya 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Oh, maksudnya 2,5 masuk nggak? masuk, men, kalau sesuai ini. Masuk. Kemudian Nah, 0,003 masuk nggak? masuk. Masuk. Iya, Min 3,478 masuk nggak? masuk. Masuk. Jadi Anda bekerja di bilangan apa ya? Anda bekerja di bilangan bulat kah? Hmm. Anda bekerja di bilangan apa ini? Kalau tadi Ibu nanya kurang dari 3 itu apa? 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Tapi kemudian diarsir semua. Kalau udah diarsir semua berarti 2,5 masuk, 1,5 masuk, min 2,7 masuk. Masuk katanya. Nah sekarang Anda bekerja di mana? Semesta pembicaraan Anda tuh di mana? X-nya itu himpunan bilangan apa? Ayo, Anda calon guru, bekerjanya yang apa? Bekerjanya yang teliti. X ini anggota himpunan apa? Harusnya bilangan real ya, men. Anggota bilangan real. Tertulis tidak mana anggota bilangan realnya? Tidak, men. Tidak. Anda tambahkan bilangan real baru Anda bisa bikin grafik itu. Bahwa itu loh yang diarsir jawabannya. Dan kemudian apa yang masih salah juga dari grafiknya? Kalau udah Anda mengatakan X adalah anggota bilangan real. Apalagi, perhatikan lagi. Hati-hati dalam menggambar. Anda sudah lewati pengantar dasar matematika kan? Sudah lewati belum pengantar dasar matematikanya? Ah, sudah. Sudah. Jadi apa nih yang masih kurang benar di sini? Kalau X kurang dari 3 dan X anggota bilangan real. Anggota bilangan realnya untuk memperbaiki grafiknya atau arsirannya. Itu anggota bilangan real. Kalau X kurang dari 3, 3 itu termasuk atau tidak? Tidak Tidak, termasuk, Bu.
Tidak termasuk. Kalau tidak termasuk, jadi harusnya gimana itu? Titik di tiganya. Oh, itu harusnya ada Dikasih bulat asli putih. Ya, dibuat bulat. Ya, dibuat bulatan. 3 tidak termasuk, tapi sebelum 3 termasuk. Oke, perhatikan ya. Perbaiki itu. Hati-hati, Anda membuat presentasi. Next, sesudah ini. Ya, next. Karena ini bahasa Inggris matematik, bukan kita hanya memerlukan bahasa Inggrisnya. Oke, Ibu baru kembali lagi ke Anda. Maaf di sini Wi-Fi-nya tidak terlalu baik. Ibu bisa dimundurkan dulu sebelum slide ini. Lagi sebelum ini. Yang tadi slide ke berapa yang masih. Jadi Ibu belum mengikuti semua. Back dulu tolong. Halo. Ya, memang terdengar. Ya sudah kembali lanjut aja ke gambar yang tadi yang sudah ada hijau pink itu halaman 36 file Anda. Oke. Ini menjadi benar jika Anda sudah menyatakan apa namanya Anda menggunakan X dan Y anggota bilangan real ya. Jangan lupa. Baru bisa itu adalah
luasan yang pink dan luasan yang hijau. Oke. Jadi kelompok 4 atau kelompok 11, perbaikan Anda masih banyak ya. Di sini Anda juga belum menyatakan bahwa X dan Y itu anggota bilangan real dan seterusnya, tetapi dari sisi Anda menyelesaikan, ini Anda menyelesaikannya adalah bilangan real. Semua titik yang ada di dalam koordinat kartesius berlaku. Oke. Silahkan langsung masuk ke quiz saja. Silakan. Kalau Ibu terlempar, silakan tetap lanjut ya. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator. Back to the moderator, please. Okay, thank you for Mentinta. Now it's time to after this there are some exercise from fourth group about the topic. I'll leave it to fourth group to lead this session. Next. Okay, number 1, if you want to answer this, you can raise hand. Okay, Kahnia. Yes, the answer of this number is the value of x is 5. Because the first one, we have to subtraction each side, the both side with 10, and then we get 2x equal to 10, and then we have to divide it each side by 2, and then we can get the value of x is 5. Is that correct? Okay, we see the answer. Okay, the answer is x equals 5. So the answer from Tahmina is correct. Next is number 2. Who want to answer this? 3, 2, 1. Okay, Fauzan. Okay. For the first time, we have to subtract each side by 5. So we get 2x equals x plus 5. Then we can subtract again each side by x. So we get x equals 5. The answer is 5. Okay, the answer from Fauzan is correct. X equals 5. Next is number 3. Who want to? Okay, Gracia. You can answer this. Okay, the answer number 3 is z is greater than 4. The first we want to add 2 on the both side. After that, we get 5z is greater than 20. And then if we want to get the z, so we should divide it 5 on the both side.
Okay. Yes, correct. From Gracia, correct. The answer is D, greater than 4. Next, the last one. Who want to answer this? Gracia, Anda nomor ini berapa sih? Kok itu nggak ketemu nama Anda? Nomor belakangnya? Nomor registrasi Anda? Nomor mahasiswa Anda, NIM-nya? Belakangnya berapa? Saya 59, Ma'am. No, Gracia Sianipar. Belakangnya 72, Ma'am. 72. Oke, thank you. Yes, Ma'am. Maaf, Gracia Sianipar. Kenapa nama Anda belum ada di... Ibu ambil nama ini dari Siakat, kenapa nama Anda belum ada? Nama apa, Ma'am? Nama di dalam Siakat. Ibu kan menggunakan list nama dari Siakat. Mengapa nama list Anda belum ada? Apa Anda Bentar, Ma'am, saya cek. terlambat? Oke, silakan lanjut aja. Nanti biar Gracia perhatikan itu. Okay, the last one want to answer this. They can raise hand. Okay, who will answer this? Okay, Neisha, you can answer this. Okay, my name is Nisha Juniati. The answer is x smaller than 10. The step by for x plus 15 smaller than x plus 45, and then we eliminate x. So for x plus 15 minus x smaller than x plus 45 minus x, and the answer is 3x plus 5 smaller than 45, and we eliminate the 15. So 3x plus 15 minus 15 smaller than 45 minus 15, and 3x smaller than 30, and the answer is x smaller than 10. Okay, we see the answer. Okay, the answer from Neisha is right. X is less than 10. The presentation is finished. Thank you, moderator.
Okay, that's all for today. Thank you to all our presenters today, and thank you for your participation. And that brings us to the end. I want to finish the today presentation and by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Jadi untuk kelompok 4 masih banyak koreksi ya. Tolong diperbaiki lagi, Denisa, Farika, dan Bintang. Kalau memang Anda membagi tugas mengerjakan ini, tetap saja pekerjaan teman Anda itu harus diperhatikan. Bagian-bagiannya waktu dikumpulkan dijadikan satu, bukan hanya dijadikan satu begitu saja. Karena ini kelihatan sekali bahwa yang equality dan inequality tidak ada kesambungan sama sekali. Jadi seperti terpisah, equality sendiri, inequality sendiri. Jadi tolong Anda perhatikan lagi sekarang dari depan sampai akhir. Ini presentasi milik Anda, bukan perorangan. Jadi Anda yang dinilai adalah keseluruhan. Oke, tolong dilengkapi itu diajarkan kepada siswa sesudah persamaan mereka kuasai. Jadi dalam menyelesaikan pertidaksamaan justru ada persamaan yang dimanfaatkan. Jadi tolong di bagian depan Anda lengkapi dan kemudian di bagian belakang itu sudah baik, sudah benar sebenarnya. Hanya tadi beberapa yang terbolak-balik pada saat Anda harus mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan negatif. Itu hati-hati. Z kurang dari 0 dan seterusnya. Ya. Dan tadi semesta pembicaraan kita juga harus jelas. Kita akan bicara di bilangan bulat, bilangan caca, atau bilangan real begitu ya. Oke. Itu saja yang pesannya dari Ibu. Tadi mohon maaf Ibu keluar di sini jaringan tidak terlalu baik. Mungkin suatu saat kalau Ibu kita bisa memang daring seperti ini, Ibu akan memilih kembali ke rumah dibanding di sini Ibu tidak nyaman tadi dengan mondar-mandirnya keluar masuk dari jaringan di kampus yang kurang baik. Oke, Ibu akhiri saja. Mohon maaf jika Ibu ada kekurangan. Oh, sebelum ditutup, Nadia, minggu depan kita luring. Iya, Ibu. Ya, insya Allah kita luring. Jadi sebelum kita UTS, Ibu sempat ketemu dengan Anda untuk membahas yang terakhir. Apa yang terakhir ya? Kelompok berikutnya adalah trigonometri dan Greek alfabet kalau tidak salah. Itu termasuk dalam materi UTS nanti. Oke, Ibu akhiri. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, terutama pada saat jaringan di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Thank you, Baik, ma'am. Ibu pamit ya. Bye-bye.